Bom, eu pediria bom dia, good morning, buenos dias, buongiorno. Eu pediria para manterem os microfones desligados, exceto aqueles que estiverem falando pela interferência, né? Bom, novamente, bom dia a todos e todas, né? Bem-vindos ao 8º Simpósio Internacional de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Minas Gerais, que nessa edição, né, se dedica ao tema Sócrates, Eurípides, Aristófanes e Nietzsche, né, diálogos interdisciplinares sob os auspícios de Dioniso. E, como foi explicado na apresentação no website, é um simpósio bienal do Grupo de Filosofia Antiga da linha de pesquisa em Filosofia Antiga e Medieval da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu agradeço o apoio enorme dos monitores, que são graduandos, mestrandos e doutorandos em Filosofia Antiga, a maioria deles atualmente sob minha orientação. Eu gostaria de nomear Caio, Daniela, Igor, Bárbara, Nájila, Emanuele, Romana, André, Daniel Nunes, Eduardo, Daniel Couto e Arthur, né? Sem a ajuda deles, esse simpósio não ocorreria. Então, agradeço muito a todos, né? E esse simpósio, ele coube a mim organizar, né, nesse ano. É um simpósio, como eu disse, bienal, e a cada 2 anos, um dos professores da linha de filosofia antiga e medieval, mais precisamente do grupo de filosofia antiga, é encarregado de organizar. Eu agradeço também ao programa de pós-graduação em filosofia, coordenado pelo professor Walter Menon, meu colega da área de estética, que está aqui, em breve passarei a ele a palavra. E gostaria de realçar também que o programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é o único no país que possui uma linha em filosofia antiga e medieval. É claro que no Brasil nós temos vários excelentes pesquisadores, professores em vários programas atuando na área de filosofia antiga, mas como linha de pesquisa oficializada é um único programa. E desse programa participam colegas que estão aqui presentes, a professora Miriam Peixoto, o professor Antônio Orlando e o professor Jacinto Brandão, ambos, os dois últimos da Faculdade de Letras, do Núcleo de Filosofia Antiga e Medieval, mas que são colaboradores no nosso programa, na área de Antiga. E também o professor Fernando Rey Puente, que não está presente no momento por estar em sabáticas. Nesse simpósio, então, nós temos a participação deles e também a participação de alunos egressos do programa de Filosofia Antiga, e que hoje são professores, como o Celso Vieira, que está na Alemanha, na Universidade de Ruhr, e a professora Jovelina Ramos, da Universidade Federal do Pará, que atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e que fez o doutorado, o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do professor Marcelo Marques. Presentes também nesse simpósio estão professores de outras universidades brasileiras que fazem atualmente o pós-doutorado no Brasil, é como uma sabática, né? Como o professor Michael Engler e Roberto Wu, presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. Então, é com muita alegria, né, que eu abro esse simpósio com a presença de tantos colegas, né? Embora sinta muito não estar entre nós um colega que ajudou a construir, né, a linha de filosofia antiga, e que, infelizmente, né, faleceu muito cedo, o professor Marcelo Marques. E é a ele, e também ao professor Jacinto Brandão, que está aqui, que esse simpósio é dedicado, e, de certa forma, é uma homenagem. Pois, como também eu expliquei na apresentação, ambos, né, o professor Jacinto e o professor Marcelo,
pela ênfase que deram, né, à interdisciplinaridade, ajudaram a construir na Universidade Federal de Minas Gerais um ambiente propício para os estudos da antiguidade, com a convergência de pesquisadores nas áreas de letras clássicas, filosofia e história. Então, eu agradeço muito a eles, né? E antes de passar a palavra à professora Alice, e falar também em nome da professora Filomena e Hirata, para homenageá-los, eu passo a palavra ao meu colega de estética, na área de filosofia francesa, professor Walter Menon, que é o coordenador da pós-graduação, como eu disse, para ele dar as boas-vindas a todos vocês. Então, por gentileza, Walter, eu passo a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, dar as boas-vindas a todos que estão participando desse simpósio. Alô, tá todo mundo me ouvindo? Me vendo? Sim, estamos. Ah, tá. Eu saí daqui da imagem. E, em nome da pós-graduação, né, como na condição de coordenador da pós-graduação, eu queria agradecer a Cecília, mais uma vez, essa maravilhosa contribuição que ela dá para a nossa pós-graduação na realização desses eventos que são de suma importância na filosofia brasileira e para o nosso departamento, né, para a nossa pós-graduação. E, sobretudo, no que diz respeito à memória do departamento, à memória da filosofia brasileira, sobretudo nos estudos clássicos, né, com essa homenagem ao professor Marcelo Marx, que eu não tive a oportunidade de conhecer, e ao professor Jacinto Brandão, a quem eu admiro muito, e tive a oportunidade, inclusive, de seguir o curso dele sobre o Gilgamesh, quando eu estava lá na UFPR, quando ele estava ainda no processo de tradução, né, de publicação do livro. Então, para mim é uma honra e um enorme prazer dar as boas-vindas e desejar um excelente evento a todos. Muito obrigado, Alice. Obrigada, Walter. Bom, eu passo, então, a palavra agora à minha colega, a professora Alice Serra, da área de História da Filosofia Contemporânea, especialista em Fenomenologia e Husserl, mas que teve também um trânsito pela Antiga e trabalhou até junto com Marcelo. Então, por gentileza, Alice, passo a palavra e muito obrigada antecipadamente. Bom dia, vocês estão me escutando? Sim? Então, bom dia a todas e a todos. Queria também agradecer a Cecília por esse convite e pelo seu engajamento contínuo no nosso departamento, na organização de eventos tão importantes e fecundos como este. E, igualmente, dar boas-vindas aí a todas e a todos, que sejam um excelente evento. Então, a Maria Cecília me convidou a fazer uma pequena homenagem ao Marcelo Marx, de quem fui aluna e colega, né, na ocasião deste evento interdisciplinar entre filosofia e letras clássicas. No momento em que recebi o convite, além de um certo estranhamento por eu não ser da área, a primeira pergunta silenciosa que me ocorreu foi a seguinte: mas o que poderei dizer? Pois será que aquilo que eu disser estará à altura do acontecimento? Um desses acontecimentos imprevisíveis que nos marcam e os quais retomamos ao longo de nossas vidas. Foi no ano de 1999, quando eu já havia concluído meu curso de História na UFMG e frequentava disciplinas do Departamento de Filosofia, que eu fui aluna de Marcelo Marx. O entusiasmo com que ele nos introduzia ao pensamento grego, primeiro a partir de Parmênides e Heráclito, depois desde seu tão admirado Platão, que ele nos fazia conhecer, a par de 3 comentadores para cada texto, também com uma ou outra passagem de Guimarães Rosa, uma ou outra alusão à sua mestre Sônia Viegas,
de quem ele sempre gostava de falar. No ano seguinte, 2000, pude ter a sorte de atuar ao seu lado como monitora de filosofia grega, e, ao mesmo tempo, a oportunidade de me encarregar de algumas aulas sobre história antiga em seu curso. Marcelo naturalmente incentivava a interdisciplinaridade, que igualmente me parecia algo natural, como se não houvesse fronteiras na Fafiche, nem entre a Fafiche e a Letras. E factualmente não há. Naquela época, eu esbocei um pequeno projeto de pesquisa sobre Aristóteles e Marcelo me incentivou a torná-lo um projeto de mestrado. Mas eis que eu segui outras vias que eu igualmente trilhava. Eu estudava latim em vez de grego, embora eu fosse monitora, né, de filosofia grega, e naquele ano também iniciava os estudos de língua alemã. Marcelo permaneceu, então, como meu mestre de filosofia. E me ocorre particularmente o seu entusiasmo, essa palavra cujo sentido em grego ele tanto gostava de nos lembrar. Bem mais tarde, depois de nos tornarmos colegas no departamento de filosofia, foi no ano final de sua vida, em 2016, mais propriamente nos meses finais, que nos tornamos novamente, de modo inesperado, muito próximos. Ele como coordenador do curso de graduação em filosofia e eu como subcoordenadora. Marcelo, na função de coordenador, incansavelmente incentivava as atividades interdisciplinares, a melhoria de nossa licenciatura e, em geral, do curso de graduação em filosofia, preocupado que era com a formação de mestres e o pensamento crítico das novas gerações. Numa dessas ocasiões, quando nos incumbimos de organizar a recepção de calouros, Marcelo disse: poderemos readaptar algo que eu preparei em outra ocasião. O PowerPoint que ele me enviou começava com esta imagem, acho que as pessoas até já projetaram aí. Então, essa era a imagem com a qual começava o PowerPoint, que ele preparou para recebermos os calouros, as calouras do nosso curso de filosofia. Na época eu achei interessante a imagem, mas não conversei com o Marcelo sobre o sentido daquela escolha. Porém, ao visitar recentemente o seu blog, disponível na internet, deparei-me com a mesma imagem, seguida da legenda. Passa, por favor, a segunda página. A seguinte legenda: Peixe vira, começa pássaro. Painel Portinari, Igreja de São Francisco de Assis, BH, 1994, foi um lapso aí. Começo. Assim, também se intitula o tópico com o qual Marcelo abre o seu blog. O blog está disponível, né? Quem tiver interesse em olhar, bastante interessante, e no qual ele postou esta imagem. Mais adiante, no tópico intitulado Passos, Marcelo assim alude analogamente à cidade de seu nascimento. Eu cito: Passos, sudoeste de Minas, é minha cidade natal. O nome vem de Senhor Bom Jesus dos Passos, mas a imagem faz pensar em outras coisas: etapas de um caminho, processo, espaço de transição. Um degrau é inseparavelmente lugar e momento, pouso e movimento, impossível de ser pensado fora do processo. Termino citação. Assim concebia Marcelo as atividades de aprendizado e de ensino, pelas quais ele era apaixonado. Começo e devir, espaços de transição, tornar-se outro e necessária conexão entre os saberes. Foi num desses espaços que nos conhecemos, e ainda num desses espaços, embora seja atualmente um evento interdisciplinar, neste espaço virtual, né, que a sua memória permanece viva entre nós. Bom, eu talvez devesse ter iniciado falando das obras de Marcelo Marques, de sua trajetória acadêmica, mas começou-se deste modo, cabendo, todavia, mencionar algumas de suas grandes contribuições. Marcelo publicou diversos artigos acadêmicos em revistas nacionais e internacionais e obras fundamentais para os estudos clássicos, dentre os quais O Caminho Poético de Parmênides, 1990, Platão, Pensador da Diferença, que saiu pela editora da UFMG em 2006. Também organizou importantes obras como Escritos, Filosofia Viva de Sônia Viegas. Ele tinha um grande arquivo com esses escritos da Sônia, na sala onde trabalhávamos, né, antigamente, que saiu também pela Tessitura 2009, e Teorias da Imagem na Antiguidade, que saiu pela Paulo em 2012.
né? Em nosso departamento habita o reconhecimento e gratidão por sua atuação enquanto professor, pesquisador, chefe, coordenador, editor da Critério, etc. Alguém que, desde a sua área de especialização, filosofia antiga, cultura e literatura grega, transitava por diferentes eixos temáticos, ontologia e linguagem, antropologia, metafísica, ética, ensino de filosofia, estética e política. Esta última também era uma de suas importantes preocupações e paixões. Se Marcelo estivesse por aqui, entre nós, suponho, ele estaria buscando os melhores caminhos para transitarmos por esses momentos difíceis. Como ele nos faz lembrar, no mesmo tópico de seu blog intitulado Começo, em que cita Hannah Arendt, eu cito, todo fim da história constitui necessariamente um novo começo. Esse começo é a promessa, a única mensagem que o fim pode produzir. Termino a citação. Ainda me lembro, finalmente, do primeiro e do último dia em que nos vimos. Um momento analogamente difícil vivia Marcelo, mas seus olhos traziam a mesma força da ágora, no incentivo ao diálogo no espaço comum, no acolhimento às diferenças e diversidades, na afirmação da atitude crítica e na incansável tarefa do pensar. Obrigada, mestre. Obrigada, pessoas. Muito obrigada, Alice. Nós aqui agradecemos essa bela fala sobre Marcelo, saudoso professor. Bom, eu passo, então, a ler a dedicatória, homenagem da professora Filomena Hirata, professora aposentada da Universidade de São Paulo, professora de grego, e que não pôde participar porque ela teve um pequeno procedimento médico, então ela mandou o texto e eu vou ler o texto em homenagem ao Jacinto. Jacinto. Quando chegou à Universidade de São Paulo para fazer o doutorado em letras clássicas, Jacinto não deixou de despertar a curiosidade de muitos, por causa do autor que tinha escolhido pesquisar, ou seja, Luciano de Samosata. Na época, os professores que decidiam fazer uma pós-graduação escolhiam autores considerados clássicos, digamos, aqueles que faziam parte do currículo tradicional dos cursos de grego, que tinham vivido entre os séculos VIII e IV a.C. E Luciano não só estava longe desses séculos, como também nem era grego. A tese sobre Luciano despertou em todos a amplitude do problema da diferença na antiguidade. Defendida a tese e iniciando, de fato, a vida de um professor universitário titulado, Jacinto cumpriu suas obrigações. De um lado, foi um professor competente de grego na graduação e um orientador de tese conhecido por dar liberdade e estimular a criatividade dos seus orientandos na elaboração da tese. De outro lado, é dono de uma ampla lista de publicações que faz inveja a qualquer um a seu lado. E, como tem prazer em enfrentar a diversidade, mais recentemente seus projetos foram para além de Luciano, foram para os domínios do Acádio, com a tradução do Gilgamesh. No entanto, a vida universitária empurrou para outro caminho, o das atividades administrativas. Isso não desagradou Jacinto, como desagrada a muitos que se queixam da burocracia. Ao contrário, confirmou seu gosto pela política, enquanto foi diretor da Faculdade de Letras. Aproveitou esse momento para realizar sonhos acalentados antes, introduzindo modificações no currículo do curso de Letras, atribuindo novos pesos e medidas. Deu particular atenção à interdisciplinaridade e estabeleceu, por exemplo, um vínculo importante entre os cursos de filosofia e de letras. Imagino que os anos que se seguiram à fundação da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos foram uma espécie de estágio para o aprendizado da arte política. Jacinto teve papel relevante na SBEC, como sócio fundador, porque, com seu caráter moderador e poder de persuasão,
soube contornar e resolver as diferenças entre os sócios, entre os setores da SBEC, em diferentes estados do Brasil, tendo em vista sempre que para os estudos clássicos ela é o ponto de conexão. Pelo pouco que escrevi, em lugar do muito que poderia ter escrito, considero mais do que merecida a homenagem em forma de dedicatória que se faz hoje a ele. Filomena e Hirata. Bom, então, com esse texto e com meus agradecimentos, mais uma vez, a Alice e ao Walter, meus colegas, eu encerro essa abertura, né, e passo, então, ao início da primeira sessão, né? Então, muito obrigada a vocês, e eu passo, então, a apresentar, né, os professores Claudia e Donald Morrison, Claudia Mársico e Donald Morrison, né? E não sem antes, né, também manifestar o meu agradecimento a eles, né? Professora Cláudia fundou, né, em 2018, a Sociedade Internacional de Estudos Socráticos, da qual hoje é presidente o professor Donald Morrison, né? E também temos como presidente honorário o professor Lívio Rossetti, e também teremos a alegria de tê-lo aqui na próxima sessão, né? Eu agradeço muito aos professores. I thank you very much, Donald Morrison and Claudia Mársico, for your support to organize this meeting and to put the name and the symbol of the International Society for Socratic Studies in this symposium. Thank you very much. Claudia Mársico é pesquisadora adjunta do CONICET, professora associada de História da Filosofia e na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Tem várias publicações e eu destaco aqui as traduções comentadas das obras de Platão, a saber, República, Crátilo, Eutidemo e Banquete, e também os fragmentos e testemunhos dos filósofos socráticos. Como eu disse, foi a fundadora da Sociedade de Estudos Socráticos e acabou de lançar o volume, né, organizou o volume com parte das conferências do encontro em 2018 em Buenos Aires. Donald Morrison é professor de filosofia, né, e de estudos clássicos no Departamento de Estudos Europeus e Clássicos da Universidade de Gerais. Ele é presidente da Sociedade Internacional de Estudos Socráticos, né, e é autor, né, do importante Cambridge Companion to Socrates, de 2010, né, também de uma bibliografia das edições, traduções, né, e comentários acadêmicos sobre os escritos sobre o Xenofonte, Socrático sobre Xenofonte, de 1600 até o presente. O presente aqui foi o ano de 1988, né? Mas é um volume, então, com toda essa coletânea. E também editou, junto com Gabriel Danzig e David Jones, o Plato and Xenophon Comparative Studies, em 2018. Eu vou passar, primeiramente, a palavra à professora Cláudia, agradecendo mais uma vez pela presença, e, em seguida, a fala dela, eu passo a palavra ao professor Donald, e depois nós teremos um tempo para debate e comentários, né? Então, muito obrigada. Por favor, então, Cláudia, muitas gracias por tu presencia. Paso la palabra. Gracias a vos, Cecilia, por organizar este hermoso encuentro. Lo que tengo para compartir con ustedes hoy es un trabajo que se llama Método y Dimensión Transhistórica en Filosofía Antigua, aprovechando que este encuentro nos convoca con una temática amplia en un arco que reúne lo antiguo y lo reciente. Esta peculiaridad, esta especialísima modo de ver la filosofía, despierta las reflexiones que quiero compartir con ustedes hoy, en referencia a la relación entre filosofía y tiempo. De hecho, el tópico de la memoria ocupa, como todos sabemos, un lugar importante en la reflexión contemporánea, y la filosofía es una disciplina donde esta dimensión no solamente es relevante, sino que resulta activamente ejercitada como núcleo de la práctica misma.
Quiero decir con esto que frente al modelo de las ciencias y su fuga hacia adelante, la filosofía construye un movimiento de redefinición permanente sobre el suelo de lo previo. Y este movimiento, sin embargo, no se da sin conflicto. El modelo de la técnica ha avanzado hasta colonizar, como sabemos, sectores de la disciplina que no deberían haber cedido tan fácilmente. En una coyuntura donde las ciencias en general, pero las humanidades muy especialmente, atraviesan problemas graves, este punto me parece central. Quiero decir con esto que hay discursos de promoción de la ciencia que tienden a prohijar a las humanidades a través de justificaciones que en cierto sentido las vacían, como sucede por ejemplo con la invisibilización usurpatoria frente a las ciencias sociales, de manera que, como todos vemos, a menudo quedan cubiertas bajo temáticas como medición de indicadores sociales, o una búsqueda muy desenfrenada de material aplicable o estratégico. Si no tenemos algo aplicable y estratégico para decir, parece que no tuviésemos nada para aportar. Y quedamos dentro de una especie de dimensión definida usualmente como investigación fundamental, que debería operar en el análisis entre la tensión entre metas y supuestas estrategias, pero que en general son definidas al calor de fervores de transformación y sobre todo sin mucha reflexión epistemológica. Nuestro horizonte, entonces, compete a la memoria y a una disciplina que la ejerce y promete un escenario de tensión con la lógica de las ciencias que impacta directamente en nuestra discusión de coyuntura, nuestra discusión sobre el sistema científico actual. Sin embargo, lo que sigue va a tener poco de coyuntural, porque pretendo ahondar en algunas razones que explican el actual estado de cosas, pero con un ejercicio de memoria de largo plazo que apela por un lado a la diacronía y por otro lado a la interepocalidad como elementos que deben ser revalorizados. Me quiero detener en los dispositivos de abordaje del pasado para analizar la cuestión de la filosofía y sus tiempos y finalmente aportar algunos ejemplos de la disponibilidad transtemporal de las ideas filosóficas, en la línea, decía, con este eje amplio de nuestro encuentro. Comienzo por mencionar muy brevemente el marco metodológico en el que estoy trabajando, el de zonas de tensión dialógica, que de hecho anima esta reflexión. Este enfoque nació precisamente en el momento en que los dispositivos tradicionales mostraron sus limitaciones, sobre todo para dar cuenta de un tipo de material que contrariaba los modelos historiográficos más extendidos que usamos en filosofía antigua. Puntualmente, el caso de las filosofías de los socráticos llamados menores, me empezaron a sumar como un archipiélago de posiciones potentes que ponían en entredicho una visión que no encontré mejor definida que en un libro que todos leímos de jóvenes seguramente, que es el de los griegos, de Quito. Cito apenas un par de líneas. Él dice: no he querido idealizar, aunque me refiero más a los grandes hombres que a los pequeños, y trato preferentemente con los filósofos y no con los pícaros. Los panoramas deben divisarse desde las cumbres. Los bribones, por lo demás, son casi iguales en todas partes, si bien en la índole del pícaro griego la dosis de malignidad parece haber sido superior a la de estupidez. Mi pregunta frente a esto es, ¿por qué desde las cumbres? O sea, ¿necesariamente hay cumbres? Al contrario, si reponemos las voces que fueron silenciadas por una tradición que justamente solo buscaba hitos, ¿no encontramos más bien redes nutridas de intelectuales que dialogaban no tanto en las cumbres, sino en el llano? De hecho, la noción de zonas de tensión dialógica apunta precisamente al desarrollo de elementos que permitan captar esta diversidad. Voy a omitir aquí la descripción de la posición relativa de esta noción de zonas de tensión dialógica respecto de corrientes, por ejemplo, de historia conceptual o las teorías del imaginario, la noción importante husserliana de Denker-Gemeinschaft o la línea de Iter Henrichs en relación con la constelación Forschung, justamente para dar cuenta de estas posiciones o interacción de pensadores en un espacio de pensamiento. Aunque lo cierto es que este enfoque se inscribe en todas estas discusiones actuales sobre filosofía de la historia. Sin embargo, nos basta hoy subrayar que esta noción de zonas de tensión dialógica
cuenta en su factura con la necesidad de trazar coordenadas hermenéuticas a través de la referencia a un campo problemático. Y por eso se refiere a una zona, a la relación controversial o no entre ideas, y por eso también a la tensión, así como al sustrato de transformación recíproca entre distintas posiciones, y es en este sentido dialógica. Nuestro interés principal hoy en este contexto, como decía, tiene que ver con la filosofía y sus tiempos. Porque la filosofía como disciplina entraña una serie de movimientos reflexivos, cada uno con complejidades específicas. Hay reflexión de la filosofía sobre sí en la factura de cualquier concepto, dado que el sedimento de la tradición opera en todo nuevo planteo. Un pensamiento que se pretendiera totalmente nuevo renunciaría a la cantera de ideas que lo pone a salvo de la mera iteración de lugares comunes, que tampoco faltan en la presentación de lo antiguo como novedoso. Pero sobre todo, las filosofías más radicales incluyen siempre un posicionamiento en el suelo previo y una definición de distancias relativas respecto de otros proyectos con metas similares. Por otra parte, hay reflexión de la filosofía sobre sí de un tipo distinto cuando se instancia como historia de la filosofía. La retahíla de consideraciones sobre la filosoficidad de esta práctica es muy conocida por todos nosotros, pero se alimenta a veces de una serie de condiciones que oscurecen la comprensión de sus rasgos básicos. Quiero decir con esto que la historia de la filosofía requiere una serie de herramientas filológicas que por su bagaje propio se confunden a menudo con la dimensión metodológica en sí misma. La referencia a un método de corte histórico-filológico pretende sujetar el nivel instrumental a la historia y a la filología como aquí la filosofía, pero en rigor produce muchas veces el efecto inverso y quita a la historia de la filosofía el espacio reflexivo que le cabe como disciplina filosófica en la elección de su propio método. Una filosofía, creo, que se desentiende de este punto, renuncia a uno de los núcleos que la sostienen. En tanto, el método explicita las normas de posicionamiento ante el objeto y las variables de conexión de nociones dentro del plexo de la teoría y no debería confundirse con sus herramientas. Quiero decir que un método no puede diluirse en aspectos instrumentales, y dado que es mucho más que esto, la fusión de historia y filología no lo suple. Es preciso notar que este tipo de abordaje no compromete la efectividad de la producción de resultados, muy por el contrario, en algún sentido nos ha servido a todos como acicate. El crecimiento de los estudios en esta esfera es clarísimo y basta prestar atención al desarrollo del área en las últimas décadas, y más todavía si el horizonte se proyecta al último siglo y medio. Sin embargo, esa efectividad, como suele pasar con la productividad de la técnica, provoca un vaciamiento de la pregunta por el sustrato teórico desde el cual la historia de la filosofía se dirige a su objeto y organiza sus rendimientos. Hay una filosofía de la historia detrás de cada movimiento de activación y lectura del pasado, y su obliteración condena a la historia de la filosofía al funcionamiento tecnificado, podríamos decir. Por lo cual despierta los cuestionamientos concomitantes de derivas disciplinares que dudan de la filosoficidad del enfoque precisamente porque las herramientas tomaron el control de la práctica. Esta instanciación general tiene otra consecuencia de peso que afecta a la historia de la filosofía y se conecta con su relación con la temporalidad filosófica. La primera dimensión de la reflexión de la filosofía sobre sí implica una transtemporalidad que pone a disposición del filósofo todos los rendimientos de la disciplina con libertad para dialogar con ellos, sin más restricciones que el cuidado de advertir la instauración peculiar de cada uno. Sin embargo, la alteración de prioridades a la que me hacía referencia antes deja a la historia y a su lógica propia en primer plano, de modo que la transtemporalidad suele sucumbir ante el tiempo periodizado. Así, muy rápidamente, la periodización fragmenta la historia de la filosofía y cada periodo termina cerrándose sobre sí, apelando precisamente a criterios que tienen sentido en la historia, pero no son prioritarios en filosofía. De este modo, muy rápidamente, la lectura transtemporal se suele recategorizar como licencia o como una anomalía sospechosa
y sospechada de antemano por justamente poco cuidado histórico-filológico, frente al trabajo de los especialistas que no deberían transponer a la hermenéutica textual de su periodo de experticia. La disputa clásica entre Nietzsche y Wilamowitz, las críticas de Heidegger, Derrida y Deleuze por su supuesto descuido, se extiende en general al arco completo de apropiaciones filosóficas. Así se fundamenta la diferencia entre filosofía e historia de la filosofía, con efectos que son muy curiosos, como el que surge de considerar a la segunda mera historia, de modo tal que trabajos hermenéuticos sobre autores del pasado quedan subvalorados, mientras otros similares que se limitan a la discusión contemporánea pasan por vanguardia y futuro de la disciplina a priori en general, y sin reparar en su peso efectivo. Esto sucede porque precisamente opera un sustrato de concepción de la temporalidad filosófica que instala una frontera infranqueable. Quiero notar de nuevo que se trata de un efecto de la sustitución del método por las herramientas, y no funcionaría si de hecho damos un paso atrás o revisamos este punto. Por el contrario, la historia de la filosofía no debería abandonar la pregunta por la perspectiva, que es inescindible de la adopción de un método. ¿Desde dónde se interroga el pasado? ¿Con qué horizonte hermenéutico se busca, se elige, se descarta, se organiza y se promulga lo que se dice sobre la filosofía del pasado? Esto implica instalar la pregunta sobre la orientación de la propia práctica, sin resolverla con simplificaciones que apelen a herramientas, como decíamos, o a parámetros corrientes de acreditación académica. En tanto adoptamos perfiles interpretativos, estos deberían ser explícitos, asumiendo que toda historia de la filosofía es filosófica y supone una filosofía de la historia que el filósofo que mira al pasado de la disciplina adopta como horizonte de su propia búsqueda. Este es el mayor anticuerpo, creo, contra un proceso menos visto que el de la independización de áreas. En efecto, las ciencias son desprendimientos de la filosofía natural, la psicología de la antropología filosófica, y podríamos seguir haciendo la lista, con lo cual es usual concebir a la filosofía como madre que incuba disciplinas que maduran y se independizan. El siglo XIX, sin embargo, con la redefinición científica de la historia, avanzó en un proceso que obtura las dinámicas internas y suele parasitar la reflexión sobre su método debilitándola. Esto no quiere decir que la historia no sea un auxilio para la comprensión, sino que no puede constituírsela como obstáculo para el cuestionamiento de regiones fundamentales del ejercicio filosófico. Si esto es así, la mayoría de las fronteras importadas de otras disciplinas se diluirían y dejarían el territorio de la historia de la filosofía jalonado de otros problemas y desafíos, más propios de la filosofía. Lo que nos interesa notar aquí precisamente es que la dimensión sincrónica, la dimensión diacrónica y la dimensión interepocal se fusionan como aspectos de la misma disponibilidad transtemporal de las ideas filosóficas. De este modo, estudiar el concierto de determinadas ideas en el pasado forma parte de una totalidad de estudio de ideas en general que puede llevarse al presente y es una función de la misma práctica. En este sentido, estudiar filosofía antigua, medieval o moderna puede implicar valerse de ideas contemporáneas, del mismo modo que se abreva en el pasado para la creación de nuevos conceptos que alimentan el mismo acervo. La epogé, poner entre paréntesis los parámetros historizantes, permite además liberar la dimensión futura o protensiva de la exploración filosófica, llevándola a asumir su papel en la construcción de la filosofía por venir. En este sentido, pasado, presente y futuro se vuelven de este modo el suelo de las ideas y no su cárcel, o sea, su encarnación y no su tumba. Tomemos 3 ejemplos claros para ilustrar lo que decimos teniendo en cuenta la dimensión diacrónica, que implica la consideración de despliegues dentro de una época o período, por ejemplo, entre procesos de época arcaica, clásica, helenística o tardoantigua, que más allá de diferencias se consideran usualmente parte de una misma plataforma temporal. Y consideremos además la dimensión interepocal que atiende a varias de ellas a la vez. Por ejemplo, estudiar el cinismo, y comenzamos por ahí,
implica lidiar con un campo de problemas que atañe a un grupo con cierto núcleo de ideas y una serie de prácticas asociadas, instauradas en un plexo diacrónico, que atañe, para empezar, a la época clásica y a la época helenística. La raigambre cínica de Antístenes y la relación con el estoicismo traza un arco que pone en juego escenarios intelectuales o zonas de tensión dialógica distintas, que van variando y confiriendo horizontes también distintos al fenómeno del cinismo. En este sentido, quiero decir que el cinismo habita diacrónicamente zonas de tensión dialógica en dinamismo. En este movimiento, o en el detenimiento en algunos de estos puntos, advienen las cuestiones hermenéuticas. Por ejemplo, si se trata de una hairesis o un bios, la demarcación de sus figuras principales, sus tesis básicas, etc. En este sentido, todo estudio sincrónico habita primariamente una diacronía y en su horizonte se despliega una interepocalidad que espera ser también tematizada. Hay tópicos que no advienen sin un horizonte de diacronía. Por ejemplo, el conocido testimonio de Diógenes Laercio en 641, que aparece también en Arsenio, coloca a Diógenes blandiendo una antorcha mientras vocifera antropon fetó, muy apresuradamente convertida en una suerte de queja porque ya no hay hombres. La dimensión diacrónica, al contrario, activa la polémica sobre las entidades inmateriales y la disputa entre Platón y Antístenes acerca de las formas, testimoniada por Simplicio en el famoso "veo el caballo, pero no la caballeridad", y continuada después por Estipón de Mégara en su argumento sobre la verdura, diseñado como objeción contra la teoría platónica y sus entidades inteligibles eternas. Entonces, cuando Diógenes blande la antorcha, enarbola una posición metafísica, que por otra parte tercia en la disputa sobre la supuesta limitación cínica a un modo de vida. Se trata de un punto central que haya manifestación en la diacronía y que afecta directamente el modo en que el pasado dialoga con el futuro. Si estas disputas estaban abiertas, la alusión naif contemporánea que busca en Platón una síntesis del pensamiento antiguo queda sumamente en entredicho. Lo mismo sucede con el material papiracio que lleva a la reconstrucción de ideas políticas distópicas de la República de Diógenes. Varias disposiciones resultan antojadizas y oscuras si se pierde de vista la tradición de posiciones irrealistas donde se inscriben Aristófanes y Sócrates, Antístenes, Platón mismo y varios otros importantes teóricos políticos de la antigüedad. En el juego de respuesta dentro del horizonte diacrónico cobra sentido el tipo de rechazo a las técnicas, las instituciones y los modos de adopción de la comunidad de mujeres y de hijos en este texto cínico. Otra vez es la diacronía, entendida como dimensión de zonas de tensión dialógica, lo que muestra lo que un enfoque textualista pasa por alto. Ahora bien, el caso de los cínicos ilustra además la interepocalidad, como un más allá de la diacronía. Por un lado, la categoría de cínico no solo fue adoptando diferentes sentidos en la tradición posterior, tanto en el campo filosófico como extrafilosófico, sino que se trata de un caso especialmente interesante porque su asociación con un modo de vida determinado ha hecho surgir desde la antigüedad la pregunta por un protocinismo o un cinismo antes del cinismo en variantes ascéticas de toda la Haya. El pitagorismo e incluso el chamanismo, que se ha visto como el suelo de la figura socrática, se vinculan de este modo con el cinismo, proyectando incluso variantes transculturales, como sucede, por ejemplo, con el testimonio del encuentro de Onesícrito, cínico al servicio de Alejandro, y los gimnosofistas hindúes. Estas precuelas cínicas componen un entramado que ilumina el cinismo histórico. Por otro lado, en este enfoque interepocal operan las variantes posteriores de Dion de Prusa, Bion de Borístenes y Teles, la versión romana que se extiende con figuras de peso hasta Juliano el Apóstata. También ofrecen contrapuntos relevantes la medieval y renacentista, con un claro ejemplo en Lorenzo Valla y su despliegue en Erasmo, Tomás Moro, y la curiosa tensión en Lutero, así como las versiones ilustradas en Diderot, en Rousseau, en Sade, como prolegómeno a las variantes contemporáneas que resaltan la escuela de Frankfurt, Sloterdijk, Foucault o Onfray.
En este sentido quiero decir que se puede tirar del hilo cínico y exhumar una trama de la historia de la filosofía. El arco completo hace convivir en la categoría del cinismo el arrojo de la parresía y el desparpajo de la falsa cultura ilustrada, mostrando contrastes que estaban presentes en la antigüedad y se reeditan luego bajo distintos ropajes. Esto es, desde la denuncia diogeniana hasta el hastío ante la inutilidad de la denuncia que diagnostica Sloterdijk, se conjugan aspectos de un mismo núcleo que no se reducen a lo evolutivo, porque ambas vertientes están presentes en el modelo griego. Nuestra época despliega la razón cínica porque el conocimiento de los resortes que mueven el mundo no despiertan acciones. Esto puede parecer a primera vista solamente distinto del modo de vida misional de los primeros cínicos, pero ilumina el sustrato parasitario de varias de sus instanciaciones que ya estaban presentes en el modelo antiguo. En este sentido, un estudio interepocal permite que los distintos cinismos se iluminen recíprocamente y ayuda a escapar a simplificaciones que agostan la riqueza de un fenómeno o revelan un recorte interesado. Cada nuevo emplazamiento en una zona de tensión dicta el haz dialógico que la desafía y en su dispositivo de respuestas revela mecanismos menos visibles en otras configuraciones. Así es posible que, para tomar los casos contemporáneos que mencionamos, el cinismo juega un papel en la crítica de la razón instrumental de Adorno y Horkheimer, se vuelve un caso de parresía en Foucault, una reacción entre el fracaso de las teorías críticas en Sloterdijk y un modelo para la Universidad Popular en Onfray. Todo esto es parte del mismo núcleo interepocal. Como segundo ejemplo, mucho más breve, podemos mencionar el caso del platonismo y sus inversiones, que se remontan al momento mismo de surgimiento y no han dejado de producirse. Antístenes y los megáricos en la antigüedad, que muestran hasta qué punto Aristóteles está en la vereda platónica, el neoplatonismo y sus variantes medievales y modernas, con sus distintas líneas críticas, la definición del canon contemporáneo entre los siglos XVIII y XIX y los modelos de Nietzsche, Heidegger, Levinas, Deleuze, Sloterdijk, hasta llegar a los realistas especulativos, por nombrar solo algunas derivas, componen otro arco que cruza transtemporalmente la filosofía y dispone sus motivos en el diseño de la filosofía por venir. En el caso, el último que mencioné, el de los nuevos realismos, instanciados y autopercibidos como la filosofía del siglo XXI, cabe notar que vuelven a los modelos clásicos para hacer de ellos precisamente el material del pensamiento futuro. Como tercer ejemplo, cabe pensar en la filosofía política antigua y en una curiosa línea por fuera de las corrientes mainstream. Y quiero decir con esto que nadie puede acusar a Jenofonte de operar como una especie de think tank de pensamiento de época alguna, ni de haber atraído fama por ser su crítico acérrimo, y sin embargo, a través del legado de sus ideas se desenvolvió una discusión interepocal relevante. Su Hierón reflexiona sobre las condiciones para superar los problemas de la monarquía a través de la conquista de legitimidad y reconocimiento por medio de la reforma de políticas públicas. Guardado por la tradición de su desaparición, llegó hasta el Renacimiento y se convirtió en un texto leído y apreciado. Del mismo modo pasó por la modernidad y en un cómodo segundo plano hasta que a fines del XIX Jenofonte cayó en desgracia y el respeto transmutó en escarnio. Pasaron varias décadas hasta que el Hierón fue devuelto al candelero precisamente por haber sido elegido como interlocutor de un diálogo interepocal. Leo Strauss produjo una interpretación que compartió con Alexandre Koyev, dando lugar a un contrapunto interesante en sí mismo para la filosofía contemporánea, pero que se jugaba en el terreno de la hermeneusis de un texto antiguo. Quiero decir con esto que las delimitaciones previstas por Jenofonte siguieron en pie y demuestran que el diagnóstico sigue siendo fértil para dar cuenta de un periodo político persistente, y en este sentido claramente interepocal. En este marco se trata de una línea vinculada directamente con la cuestión del gobierno y su relación con la comunidad. El cambio de posición relativa de ideas emparentadas en distintos campos configura la zona de tensión interepocal que arroja luz recíproca sobre las instanciaciones que contiene. La encrucijada de Hierón es una variable conectada con los desafíos de Koyev y el GATT, que están en los orígenes de la Unión Europea,
y en un terreno bien distinto con el intento de legitimación populista de la década pasada, que terminó muy vapuleada en las crisis latinoamericanas. En todos estos casos se enfatizan distintos aspectos que pueden ser reconducidos al suelo griego y atraviesan la historia de la filosofía conformando distintas refracciones dentro de una zona de tensión dialógica interepocal donde se tocan pasado y presente, pero a la vez también futuro. Este abanico de interpretaciones permite ver el aspecto de futuridad de esta conexión transtemporal, donde los modelos pasado y presente operan como clave para resolver la cuestión futura de la identidad y destino de la civilización occidental. En términos de largo plazo, 2 milenios y medio son poco, y los problemas tienen, a pesar de las diferencias, similitudes innegables. Esto mismo sucede en el caso del platonismo, sus reactualizaciones y las inversiones que jalonan la filosofía. Sucede con el aristotelismo y su impronta en modelos bien distintos, con las filosofías helenísticas y sus diversos modos de diálogo con la modernidad y la contemporaneidad, y con las filosofías socráticas y sus ontologías que dialogan con las vanguardias de los siglos XX y XXI. Todo esto nos lleva a afirmar que la temporalidad filosófica opera, como decíamos, en lo sincrónico, lo diacrónico y también en lo interepocal como su terreno propio. Y esta es una invitación para avanzar en la investigación de ese terreno. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta ponencia tan instigante desde el punto de vista metodológico, histórico, de una teorización, pero también con ejemplos muy importantes. Yo paso ahora la palabra al profesor Donald Morrison y después podemos hablar. Donald, I will give you the floor. Can you hear me? Welcome and thank you very much again. And actually, I thank you and all the foreigners here we are changing language and many in Portuguese, but thank you also for your understanding. I apologize, I don't know Portuguese. I do have a general motto that I believe in for events like this, but I can only do it in Italian, which is parliamo una insalata mista delle lingue. So I can't do the Portuguese, but you understand my spirit. I want to talk to you today about the history of the study of Socrates in the United States over the last 50 years, to give you a sense of the changes from someone who's lived through a good part of them. 1970 is a very good year to start because several important books came out right about then. One was W.K.C. Guthrie's book, Socrates, in his history of ancient philosophy with Cambridge, that he took up through Aristotle before he passed. This can stand for pre-analytic philosophy study of Socrates. He was a classicist. He had the great chair for ancient philosophy at Cambridge, and I love the book. It's a book that a sensible, judicious person would write. That's fair-minded, right? Which is a virtue that's often missing in great scholars. So the sharp analytic philosophers that I studied with didn't much like the book because it was bland. And my response at the time was, it's fair-minded. And I still send students to it as a place to start for what a fair-minded, sensible person would think. And then as a student, you can go off on your tangents. But it was sort of pre-analytic philosophy. It could have been written 20 years earlier so far as the methods and so on were concerned. Then on to Leo Strauss, who first published on Xenophon in 1939 and had a debate with Kojève about Xenophon's hero through the 30s into the 60s. But he had two books on
Xenophon come out in the early 70s. Xenophon, Socrates, and Xenophon's Socratic Discourse on the Economicus. So right about then, you have the late Strauss coming out with his multiple books on Xenophon. And as far as Straussians and non-Straussians concerned, from then till now, it's mostly just a split. The two schools still mostly don't talk to each other. I had teachers from both camps, so I've not, but I was trained as an analytic philosopher, so it shows, that's what shows in my work. It's helped those of you who don't know this sociological fact about the United States is that Strauss and his students, the Straussians, mostly had gotten jobs in departments of political science or government, whereas rather than classics or philosophy. This has allowed them to exist in the same institution, but not even have to interact within a department or actually get into, have to interact within a department. And that has helped the isolation. An example of this is University of Texas at Austin, which has a famous program joint program in ancient philosophy, in philosophy and classics. And Thomas Pangle, one of the most eminent, now about 75, students of Strauss, who's written about Xenophon, he's in the government department and they have nothing to do with each other. I just state that as a sociological fact. But these two schools, I mean, the Straussian school still exists and flourishes, but it's relatively independent. Individual scholars read things from both sides. Thomas Pangle cites the analytic philosophy scholars on ancient philosophy quite a bit, quite thoroughly. Then in 1971, Gregory Vlastos published The Paradox of Socrates, which is his first statement of view about Socrates. And in it, it's quite anti-Xenophon. He expresses the view that, quite common view at the time, that Xenophon was too stupid to recognize philosophy if you slapped him with it. But that's not distinctive of Vlastos. You had that view expressed by scholars in the 50s. It's quite a widespread view, but Vlastos was very, very strong about this through his entire career. Vlastos is said to be most important for introducing analytical philosophy into the study of ancient philosophy in the United States. And that's partly right. And I think the nuance would be of interest to a group of people like you from outside the country. Gregory Vlastos was born in, I think, 1907 in the Greek community in Istanbul. My friends and I, when we were young, we would refer to him as Gregory the Ottoman, because he was born a subject of the Ottoman emperor. He became an Orthodox Greek priest, then wrote his PhD thesis with Whitehead on Plato. So through his PhD thesis, he had, as far as I'm aware, no or minimal contact with analytic philosophy. He was a latecomer to that. He met it when he met Carl Hempel, when the two of them were when Vlastos was eventually hired at Princeton in the 50s. So what that meant was that Gregory's own skills in analytic philosophy were not of the highest order. He was a latecomer. He loved it. He fell in love with the approach and the ideology, but it was his students, the brilliant Princeton students in analytic philosophy, who brought analytic philosophy into ancient philosophy in the United States. There's a contrast here with Will Owen, who went
from England to Harvard and back again to England. Will grew up with British analytic philosophy, and so he had those skills with him his whole life. But Gregory is different. He was an Ottoman, but you had Terry Irwin publishing his book Plato's Moral Theory in 1977. Terry is, as you know, is a superb analytic philosopher, an extraordinarily energetic and productive and remarkable scholar. So if you get placed as a teacher in an institution where you have students like Terry Irwin, then you're going to have a big impact. So that's a little bit of sociological information about how analytic philosophy came to the study of Socrates and Plato in the US. The one thing for, again, people from outside the US to know that Gregory did was establishing the joint program in philosophy and classics at Princeton. As late as the 50s, you couldn't assume that a good PhD from a philosophy department who worked in ancient philosophy knew much Greek. Institutionally, that just wasn't there. Gregory had insisted people needed to have full philological training as well as philosophical training if they're going to do ancient philosophy. And he set up this famous joint program in Princeton, which has been copied now by at least a dozen, maybe more other universities. It's fairly common to have people with joint PhDs in philosophy and classics who do ancient. And that really important thing Vlastos did. The thesis that Vlastos is Vlastos' big book on Socrates didn't come out till 1991, 20 years after the essay I just mentioned. The thesis that Vlastos is most famous for about Socrates is that Plato's early and middle dialogues can be relatively cleanly divided into two groups: the early dialogues, the early Plato, and the middle Plato. And they have different philosophical views represented, each one consistent. And the views of the early Plato are Plato's attempt, found in the early Plato, are Plato's attempt to represent the philosophy of the historical Socrates. So if we have access to the historical Socrates, philosophical views and outlook, namely in these early dialogues of Plato, and then Plato switched and gave his own views in this later group. That view is extensively and ably defended in the 1991 book, which was published just before he died. And I'll say something about this. That is the thesis that Vlastos is most famous for, most well known for. I tried in the past week to trace the history of the diffusion of this and haven't come up with solid answers. Shame on me, I should have started 3 months ago. But Vlastos doesn't say it in print prior to 1991. But Terry Irwin, in his 1977 book, seems to assume it. He refers to, the book is about Plato's moral theory. There's a contrast to Socrates. Socrates is the character in the early dialogues of Plato. So Irwin, who was Vlastos' student, seems to assume it by the mid-70s. My tentative view here is that Vlastos held that view by around 1970, and those around him knew about it, and many people accepted it.
for me, with my memories which go back to around 1980, it seems as if I had always known that that was Vlastos' view, but memories that go that far back aren't so secure. Anyway, so that view was orthodoxy in the study of Socrates, again, apart from the Straussian school, through the 70s, 80s, and into the 90s. I'll say some more about that when I get to Vlastos' actual book, which is very late, where he thoroughly defends the view. Something worth mentioning, both because I can give personal testimony and because I do think it made a difference, was an article by Donald Morrison in 1988 entitled "On Professor Vlastos Xenophon," in which I argue that everything Gregory Vlastos ever said about Xenophon in print is false. Now, I was 3 years past my PhD when this came out. It is maybe of some literary interest as an example of politically or professionally imprudent youthful polemic. I am somewhat ashamed of it. The rhetoric is a little too strong. But what you had here was, I got my PhD at Princeton after Vlastos left, so with Cooper and Freda. But you had someone with Princeton level analytic philosophy training, making fine distinctions between different senses of propositions and so on, defending Xenophon, using those tools and saying that this material is philosophically worthwhile, and the theses that Vlastos is ridiculing, he's not paying subtle enough attention to exactly what they mean. So I do think that it was the first time anyone had attempted such a thing. And I do think that essay did have influence in rehabilitating Xenophon. What it took was someone with high-level analytic philosophy training skills making the case for Xenophon. I think that's sort of how that worked. The other big event, or the much bigger event, the huge event in rehabilitating Xenophon in the US actually didn't happen in the US, it happened in Paris, but Louis-André Dorian's first volume of Xenophon's Memorabilia, this massive, magnificent book with an introductory essay of nearly 300 pages, which if you know Boudet text is not normal, and lots of commentary. It just, by its comprehensiveness in detail, demonstrated the interest of Xenophon's Memorabilia in a way that anyone who looked at that book had to allow. And that just, I think, changed the basis, so that I won't say a lot about the history of Xenophon scholarship from then till now, but not certainly internationally, Xenophon scholarship has been on a steep incline since the 80s, and even in Anglophone world and even in the United States, work on Xenophon has increased. It's to the point where there are people, leading analytic philosophers in leading philosophy departments, who think Xenophon is stupid and not worth paying attention to for that reason. But now they're ashamed to say it. They'll say it quietly to a friend at a bar after a conference, but it's not something you would say publicly, because the consensus omnium is on the other side.
So meanwhile, we've had elsewhere outside of the United States and outside of the Anglophone world, we had Gian Antoni's collection of the fragments of the Socraticorum Reliquiae in 1990. Germany had Klaus Doering, who devoted himself to the study of the minor Socratics, and wrote the chapter in the new Überweg History of Philosophy about that. Argentina has had, Latin America had Claudia and the whole group there in Buenos Aires. We in the Anglophone world have not had that at all. And a fortiori, and not in the US. One exception is, see, do I have the date? Yes, Christopher Rowe and George Boystones published in 2013 a book really aimed at students, but it's a collection of the materials of the Socratics, the Circle of Socrates, readings in the first generation Socratics. And hooray for them for doing it. I reviewed the manuscript for them, but it was aimed at meant as a textbook for students, and it has not had, and it is there, which is remarkable, but it has not had much impact on the scholarly world, I would say. But it's worth stating that these two extremely good scholars did do this piece of work, and we have that. Now I'll pass on to Xenophon, to Blastos' 1991 book, Socrates, Ironist, and Moral Philosopher. This is by far the most famous book on Socrates in English in the last 50 years. But as I said, historically, the influence ideas began earlier. I think many of these ideas Socrates, Blastos had 30 years earlier. It's worth mentioning, he retired from Princeton about 1975, so 15 years before then, and went to Berkeley. This means that something we in the US are aware of, but people in other countries wouldn't necessarily, is that there are two groups of Blastos students. There are and Blastos Socrates people. There are those who studied with him in Princeton, and that includes Terry Irwin, Paul Woodruff, Richard Kraut, Alexander Nehamas, right? And then there are the students from Blastos' Berkeley period. And there is a different caste and so on to them. One thing that happened is that Blastos got grants from the US government to teach seminars to university faculty, college and university faculty in summers. And among the people who studied with Blastos in the Berkeley period are Nicholas Smith and Mark McFerrin, and a number of others. Those Berkeley period Socrates scholars, they were exposed to Blastos of Ironist and Moral Philosophy. They were often discussing parts of the manuscript of the book. But these are, for us in the US, they're quite different groups of people. Well, they're all somehow studied with Blastos and got their ideas from him. Blastos' book, Ironist and Moral Philosophy, I would like to take a minute to say, is, especially since I mostly disagreed with his views, and when I was young, I disagreed loudly with his views.
This book is an enormous human achievement, and it's worth mentioning. That last decade of the 80s, Vlassos had terminal cancer. So this is maybe the best work of his life, this book that he finished when he was about 80. And in those last years, he was more and more feeble as a result of fighting this terminal cancer. My own personal belief is that he should have died maybe 5 years sooner than he did, but he looked to God and he said, my book is not done. I'm not coming. And so he refused to pass, and he kept working on this book, and he finished this really intellectually very strong book, and a year later he was dead. So I want to pay him this bit of respect by mentioning the human achievement. Now, the great statement of defense of this view about the historical Socrates, we have access to him, and it's here in these dialogues of Plato, reached its high point, I think, when that book came out and you had this strong defense of it, because pretty soon you had strong attacks. What turns out in retrospect to be a very important book, I think, is Paul van der Werth's anthology, The Socratic Movement in 1994. And those of you in the group who are young scholars, take inspiration from this. Paul van der Werth was a second-year assistant professor just after his PhD. He'd written his PhD on Stoic political philosophy. He had this idea for a conference on the Socratic movement, which he thought deserved attention as such. He's about the same age as me. I remember talking with him about planning this conference. And he had a conference with some young people like himself and me and Phil Mitzes, who's now a very senior scholar. But he got Gisela Stryker and Tony Long and famous establishment scholars to come along. And he had this conference on a subject that no one was talking about, and it became a statement in English with excellent scholars that this is a subject, an important subject, and it's been constantly referred to ever since. So I think this volume is really quite influential in making the case that the Socratic movement as a whole deserves study. Then in 1996, Charles Kahn wrote Plato and the Socratic Dialogue, which was, its thesis is that early and middle Plato are a unity, and it's a single philosophical personality, Plato, that's writing all of these. But it's prefaced with a study of the Socratic literature. And it aims to look at the Platonic dialogues as examples of a Socraticos logos. So you had a very distinguished member of the ancient philosophy community, not particularly, he was in origins a classicist, not particularly analytic philosophy oriented, alert to literary aspects, making the case for looking at Socraticoi logoi. Such was the prejudice. He also thought, Xenophon says in the book, that Xenophon was too stupid to recognize philosophy when he saw it. But this was an important book in making the Socratic movement an object of attention. Over the last 20 years, I think, there's been a dissolution of orthodoxy. I've thought a bit about this again this past week and called a couple friends my age and asked them. And I think
as far as I mean, the orthodoxy between analytic and continental philosophy in the US has been dissolving for the last 20 years. I think about our access to the historical Socrates. I think almost a vanishingly small number of people believe the Vlastos thesis that this set group of Platonic dialogues give us Plato's effort at reproducing the philosophizing of the historical Socrates. I think that is now a small minority, but the group still exists. I think maybe a majority of scholars agree with me and Louis-André Dorion that holding the skeptical thesis, that the philosophy of the historical Socrates is lost to us because we have too little evidence. But that skeptical view is by no means an orthodoxy. Many people have a variety of views about how we have access to the historical Socrates philosophy out of this body of evidence. So I guess I'll pause, I'll stop here and say that my opinion is we're in a good place where there is no orthodoxy, and the fact that a professor in Cambridge University or Harvard University has a certain view doesn't determine what it's safe to say about Socrates in the US. Thank you very much, Donald. Thank you. Thank you for this big picture of so many different tendencies. I'm going to make a brief comment, and I will give the floor to other people to ask. If you want to make a question to Donald or to Claudia, you can use the microphone just to hang your hand, or you can put on the chat. Se vocês quiserem fazer questões para a Cláudia e para o Donald, por gentileza, podem colocar no chat a questão ou levantar a mão. Aí embaixo vocês têm reactions, no raise hand, né? Antes, porém, eu gostaria, né, um pouco como respondent, embora como organizadora, né, tenha sido um pouco ousadia eu ser respondent aqui nessa mesa, mas eu gostaria de colocar brevemente uma questão, mais um comentário para a Cláudia e uma questão, um comentário também para o Donald. Donald, I'm going first to ask Claudia, and then I'll ask you. Cláudia, bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela exposição, né, novamente, e eu fiquei muito feliz com o seu texto, em parte porque ele vem ao encontro do grande problema que foi organizar esse simpósio, porque é um simpósio que é como um campo minado, né? Há cerca de 20 anos, quando eu fiz a minha tese de doutorado sobre Eurípides, sobre a Helena de Eurípides, em um dos capítulos eu tratei da fortuna crítica de Eurípides e eu tive de lidar com a tradição, né? Com Nietzsche, com a origem da tragédia, com a crítica a Sócrates e, portanto, também a Eurípides. Desde essa época eu tenho interesse num debate sobre esse tema, e só agora, né, eu fiz isso, mas eu sei que é um tema amplo e que o simpósio corria o risco, né, de tratando de 4 autores, né, mas não só de 4 autores e de uma divindade, né, mas de um problema que é metodológico e também histórico, né, e que atinge questões temáticas da filosofia. E por meio do seu texto, né, você colocou, né, em tão pouco tempo, né, com uma grande habilidade, colocou tanto essas questões teóricas como as questões, alguns exemplos, né, e as implicações disso.
E eu achei interessante que você tenha começado com justamente o tema da memória, né? E você tenha repetido esse termo memória em alguns momentos no início, e não há como, né, isso também não vir ao encontro de um autor que é muito caro a mim, como você sabe, já falamos juntas sobre ele, né, que é Gorgias, né, que no Elogio a Helena, né, no parágrafo 11, diz que se tivéssemos memória do passado, conhecimento do presente, o futuro, né, não, conheceríamos o futuro e o discurso não enganaria como hoje ele engana. E aí eu penso, nesse sentido do discurso, né, ser polissêmico e, às vezes, ser manipulado, ainda que com as melhores das intenções, mas no campo da história da filosofia, né? E no momento em que você citou também o Quito, dos Gregos, né? Que é um livro também que foi muito usado no Brasil, né? E ainda é usado. Quito é um grande autor, também é uma grande escola, ele mesmo uma grande figura, né? Uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito interessante. Mas a sua citação do Quito me chamou a atenção, né? Esse problema da idealização e não tratar dos pequenos, né? Mas preferencialmente com os filósofos e não com os pícaros, né? E Gorgias poder ser visto um pouco até como um pícaro, mas não só Gorgias, né? Também Eurípides, que é objeto aqui desse encontro. E eu acho curioso que o Quito, que tem esse livro importante para os cursos de filosofia, mas ele tem um outro livro também que é importantíssimo para a literatura, né? E esse simpósio lida justamente com essas duas, com o encontro dessas duas áreas, que é um livro muito usado ainda no Brasil, que é sobre a literatura, né? A tragédia grega. E é curioso que, na análise que ele faz da tragédia grega, né? E em particular de Eurípides, entram tantos elementos, né, desse momento em que ele vive, em que a imagem, né, de Eurípides é ainda um filósofo menor, né, um filósofo, um dramaturgo, um terceiro, né, e é muito curioso que, em particular, quando ele analisa a Helena de Eurípides, ele diz que é uma peça que é bem feita, bonita, mas não tem nada que dizer. Curiosamente, a mesma expressão que ele usa, né, pode ser interessante no conteúdo, mas na forma, mas no conteúdo não é importante. Essa mesma expressão foi usada, uma expressão muito similar, não verbatim, mas muito similar, pelo Dodds, no prefácio da edição do Gorgias de Platão. Citando Denniston, né, o filólogo, ele diz que naquele momento se valorizavam muito Gorgias e o Tratado Não Ser, o sofismo como filósofo sério, mas Gorgias podia escrever bem, não tendo nada sério em particular para dizer, né? Então, as duas expressões, né, os textos não são muito distantes, a primeira publicação do Quito e da edição do Gorgias de Dodds, né? Mas esse caso, né, ele me chama a atenção para um problema para o qual você atenta, né, que são essas... uma certa visão de mundo, né, em determinado momento, né, e como ela afeta uma determinada um fazer história da filosofia, né, e como é estreita a interação entre a história da filosofia e a história da literatura, mas que às vezes há dois pesos e duas medidas. Por quê? Se eu uso, por exemplo, uma história se eu uso o próprio texto literário, como no caso de Aristófanes, se eu uso as rãs para colocar Eurípides em terceiro lugar, e o texto de Aristófanes, né, ele reverbera em autores como os irmãos Schlegel, como mesmo Nietzsche, mas Nietzsche fez essa inversão e tomou as nuvens para chamar Sócrates de um sofista. No entanto, o valor que se dá a essa leitura
de Aristófanes na filosofia, o peso é completamente diferente daquele dado na literatura às rãs, né? Então, certas visões de mundo em determinado momento, né? Visões de mundo, assim, certas tendências na fortuna crítica, né? Elas são tão afetadas por certos valores que só numa perspectiva como essa que você propõe, né? Uma perspectiva quase que sincrônica e diacrônica, né? Que é possível você perceber, né, aquilo para o qual você chama a atenção, as escolhas de cada historiador da filosofia, que não são possíveis de serem, de não existirem, mas que nós devemos estar atentos para ela, né? E quando você, né, trata também do conceito de Constellation und Forschung, né, eu acho interessante porque no livro do Joshua Billings, né, quando ele analisa a relação, uma genealogia do trágico, né, e usa esse mesmo conceito para falar do problema de uma atomização do estudo da história da literatura e da filosofia. É claro que nós não podemos não ser especialistas, mas nós não podemos, quase como uma medida cautelar, né, também ter uma visão de conjunto que é permitida hoje unicamente pelo encontro de diversos pesquisadores, como no caso foi a proposta desse simpósio. Então, eu acho que, me desculpa ter me alongado, né? Mas o seu texto, uma das coisas que me chamou a atenção nele, além das questões pontuais que você aponta, né, com muito cuidado também, mas é uma perspectiva da história da filosofia e de um trabalho macro em estreita conexão com um trabalho micro também, né? Mas sem perder isso de vista, o que é possível na atividade colaborativa, né? Bom, eu não quero me estender muito, mas, assim, basicamente, eu queria chamar a atenção para isso, porque, de certa forma, isso me dá uma certa segurança do tipo de proposta que foi feita nesse simpósio, né? Que, a princípio, pode parecer, como eu disse, um campo minado, uma poiquilia, né? De autores e de textos, né? Mas acho que a sua abordagem vem ao encontro disso e eu fico muito feliz que ela tenha aberto, né, o evento. Já tem pessoas, né, para fazer perguntas, mas antes de passar a você a palavra para você comentar ou responder, fique à vontade, eu vou só fazer um comentário em relação à apresentação do professor Morrison, né? Donald, e depois eu te passo a palavra. Donald, I'll make you a question, very general question, and then later I give the word to Claudia to answer my question, and then I pass to you. But, well, you give to us a variety and a very nice big picture of all these trends and authors and the situation of the studies about Socrates. I would like to just to ask you a question that in some sense is connected to your position nowadays as a president of an international Socratic Studies. That is not only for English speakers, it's not only for Americans. I have even the honor of being one of the representatives in Latin America with my colleague Rodrigo from Argentina. And there are people from the whole world. In this sense, thinking in your position and your position in the United States, and nowadays, even the whole of United States in a geopolitical war, in a world in which the geopolitics of power is changing. And now, when you talk about, mainly I would like to point Levi Strauss, because his approach, when you said about the different groups and how connected his approach or
the people who studied with him, who followed him until now, and are so divided into groups. And the way it's the image of Socrates that, as far as I understood, at the end of your talk, you said that you are very skeptical about to have a true image of the Socratic philosophy. And when Strauss think in connection to his book on Aristophanes and Socrates, when he think that Aristophanes didn't give a very precise image of Socrates, and when he think in Socrates in a very political way, how would be now to think in Socrates in political terms and in a Socratic society? And what is the, I don't like to say about the utility of philosophy, but how would now, how would be now to defend or to present Socrates in political, in a world in which philosophy and politics can and should be connected, but in a world that has changed so much, and in a world in which even the position of the philosophy can be argued, can be criticized. I don't know if I make myself understandable, but this, I'm thinking in Levi-Strauss also due to the importance that he has until now, for instance, in Brazil, and all the study about him. But how would be now to defend as a president of the Socratic Society, and how would be to connect all different visions and to defend philosophy in politics? I don't know if... So if I can divide it into two pieces, the location of Socrates in Athenian politics, both in his activity as a person and with his friends, and in how Athenian politics might have affected his trial and death. I think these are very actively discussed topics, and they're topics in which ordinary or disciplinary ancient historians, Straussian or not Straussian, ancient historians still have things to say and say new things. So I take that to be one of the major subjects within the study of Socrates, and I don't think there's an orthodoxy there either, and you have people from different intellectual backgrounds working over this evidence. It's difficult now about having these groups talk to each other. As it happens, I can maybe make a bit of publicity, although it's not, this conference is not going to be viewable remotely. At the end of February, there's a Central Division meeting of the American Philosophical Association, one of the 3 meetings of our national society. And I've organized a session on Xenophon. Thomas Pangel has written 2 books, published 2 books on Xenophon in the last 2 years. In 2020 on the Memorabilia, and in 2021 on the other Socratic works. David Johnson, who's a classicist, has published in 2021 his book on Xenophon Socrates, a survey book about Xenophon Socrates. So I've arranged a book roundtable at
at the end of February at this philosophy meeting with Pangle there and David Johnson there to discuss their books and their differing views, and there will be a couple of discussants. These are both, how may I put it, Pangle and Johnson are both gentlemen, which is not true of everyone in the scholarly world. And we'll have, I think, a very interesting, respectful discussion. So my little bit of contribution to making each side respectable to the other and encouraging discussion is taking advantage of the fact that we have these 3 brand new books on Xenophon Socrates by authors from each school, and there's going to be a meeting at a conference before the end of the month about it. Okay. Thank you. I don't know, Claudia? Muy breve porque coincido con tu comentario. Para mí también fue una alegría ver el enfoque de esta reunión, porque de hecho coincidía justo con estos temas que estaba pensando. Y de hecho creo firmemente que es uno de los puntos que tenemos pendientes quienes trabajamos en temas ligados a estudios clásicos o historias de la filosofía, que tiene que ver con liberar la potencia que tiene este tipo de práctica, que muchas veces nos dejamos llevar por algunas visiones historiográficas más tradicionales que funcionan más como obstáculo que como elemento que impulse a relacionarlo más directamente con la filosofía en general. Y con esto estoy pensando más en la pregunta que había hecho Lino, la adelanto en todo caso. Él preguntaba a los dos, tanto a Don como a mí, universalism and intertemporality seems to be central features of classical philosophy. I would like to know how this philosophical tradition can last in times when philosophy does not have these principles, or even in times when philosophy is situated by the fluidity of everything. Yo personalmente no estoy tan segura de que, de hecho, estrictamente nuestra práctica usual en estudios clásicos, en filosofía clásica, se apropien de esta idea de la intertemporalidad, o por ahí es una intertemporalidad que simplemente está pensando en cómo miramos hacia atrás, y no estrictamente cómo en realidad estamos dialogando todo el tiempo con elementos del pasado. Por eso yo decía hoy al pasar que quienes no trabajan en filosofía clásica a veces están como más libres y hacen apropiaciones más arrojadas de aquello que el pasado sigue diciendo a nuestra filosofía presente y abierta hacia el futuro. Lo peligroso de esto es que estrictamente quienes solemos hacer un estudio detallado y quienes de hecho estrictamente moldeamos qué es lo que nuestra época ve del pasado, en general somos nosotros. Y si nosotros no estamos mínimamente abiertos a pensar en estas perspectivas que mencionaba Cecilia hace un rato, a no quedarnos solamente en las cumbres, a ver de hecho estrictamente cómo ciertos elementos pueden ser mucho más amplios y más polisémicos, probablemente lo que estemos dejando son visiones muy agostadas, que de hecho se pierden en archipiélagos y no ven estas constelaciones conectadas. Me parece en ese sentido que ese es el punto en que se puede enriquecer y potenciar aquello que hacemos en encuentros como estos, ¿no? Que pongan en primer plano el hecho de el diálogo entre producciones de distintos periodos. Ok, obrigada, gracias. André, uma questão. Eu tenho uma pergunta para o professor Morrison. Professor Morrison, since you can do this at this time, I'd like to clap on behalf of the muted horns, as you usually do. And I would like to ask you a question that's actually a double question. It's about how should one enter in the studies of Socrates. And that is a double question because you can say that to someone that doesn't properly know Socrates, is still in the beginning of his studies of ancient philosophy, but you can also say that, and please help me with that, to someone that's already addicted to a view of Socrates. And I say that because I learned about Socrates through Plato. So I developed this view that's mostly shaped by Plato. And even when I try to view Socrates through the lens of
the Clouds by Aristophanes or by Xenophon, I use Plato as a rule, as a parameter. And I can't seem to defeat this addiction created by Plato. I had a professor that called this, I don't know if this is an official term, but an epistemological obstacle. And I can't seem to defeat it, because every single time that I try to read something different about Plato, there is this almost automatic response that comes to my mind and saying, no, this is probably just a creation by Aristophanes to criticize Socrates. He is a critic, he shouldn't be taken into account. Or, oh no, this is Xenophon that didn't really know about Socrates because he's not Plato, he's not the biggest of philosophy. This is a real problem to me. I mean, it may be easier for someone that has never studied Plato through an author or through some specific commentator, but for someone that has never thought before about how to study Socrates, to start studying him through somewhere, through a source that he's not accustomed to, it's very hard. I have already searched about that on the internet, but I haven't found any answer that could really solve my problem. So if you could please help me with that, I would be very grateful. Thank you, and sorry for my bad English. Well, there is this issue about Plato, master of the bewitching rhetoric, right? He is maybe the greatest genius who ever lived. He's one of the half dozen greatest prose stylists. And my personal favorite example of someone being bewitched, whom you would think would know better, was in Charles Kahn's book on Plato and the Socratic dialogue. He says that about these early dialogues and so on, none of them should be taken to be historical. The Socraticoi logoi, the conventions of the genre allowed you to put your own views into the mouth of Socrates, and that's what Plato is doing here, says Charles Kahn, except for Plato's Apology of Socrates, which Kahn says is giving us the essence of Socrates' actual defense. And I can remember the room in a rented house where I was when I read that page, and I just couldn't believe it. This great Charles Kahn, who just made this leap to seeing that it could all be fictional and so on. When it comes to Plato's Socrates, his critical standards just drop to the floor. And how could this happen to Charles Kahn? And I was so dismayed, I wrote an article about it. I wrote an article against the historicity of Plato's Apology. And it was as a result of the experience of watching him change his standards under under the magnificent rhetoric of Plato's Apology of Socrates. He just could not help but believe it. And so this is Socrates was lucky, enormously lucky, that he had one of the greatest geniuses and prose stylists who ever lived in his entourage. If he hadn't, we wouldn't be talking to him about him now. Xenophon, if your criterion for being able to understand and engage with Socrates' philosophy is that you're in the same order of magnitude with Plato, well, Xenophon doesn't make that standard. Neither does maybe anyone but 6 people in the philosophy departments in the United States. So that Xenophon had this fortune from that point of view. Plato is an unfair comparison point, you can't really debate about what people should find interesting. I leave that to people's individualities. But my picture, if this can help, is that in Socrates' lifetime, through Plato's lifetime, there was an enormously fertile philosophical community. And there were many, many complicated arguments and interesting theses discussed and debated, of which we have 0 record surviving.
And the really interesting thing is that extremely rich body of philosophical activity, if only we could get at it. And the witnesses other than Plato are evidence for getting at this extremely rich thing that includes Plato, but much else. If you can just imagine how philosophically profound and rich and complex the philosophical activity over that lifetime and a half was, that's the thing I yearn to get closer and closer to. Okay, thank you. Okay, André. Well, there is a note here by David Constant saying that he's going to be a keynote and on Xenophon 2 before VIII. I don't know if Constant would like to say something about, and we still have one more question, and we are already 5 minutes after the plan, the time we planned to finish. Then I will finish with this question, and also if Constant wants to make some comment, I give him the floor. But the question is by Celso, one of our speakers. Celso, would you like to say or to read it? Yeah, Were you asking I me? don't know. It is on the chat, so probably. Do you want me to read it? Mm-hmm. Yeah. So I wanted to comment on the Professor Morrison's characterization of Blastus as a weak analytical historian of philosophers or something like that, because yeah, his writings on the third man argument called the attention of a lot of analytical philosophers or logicians like Peter Geach. And this seems to be a counter evidence to the claim that it is weak. But so this is just a comment. The really important question is, yeah, I wanted to see what he thinks about this fact that non-historians of philosophies arguing with this analytical approach to history of philosophy, how this was important in the constitution of the analytical method as something that it is so pervasive nowadays in the Anglophone tradition. Yeah, I mean, you are right. I don't know what words I used, but it wouldn't be right to say he's a weak analytic philosopher. He was strong, but not more than that, is what I would say. And it is also true that the paradigm example, and it's always used for the introduction of analytic philosophy to a study of ancient philosophy, is Blastus' reconstruction of the third man argument. And Blastus himself did that. So that was direct use of reconstruction in formal form of an argument, and he did that. What I mean by he wasn't strong is that 5 to 10 years later, the logical reconstructions of the third man argument were much more complex and sophisticated than what he himself could do. Because when the philosophers who'd had training in logic got at it, they were able to take it much farther. And that's what I mean about him not being as strong as those who'd been doing this since they were 18 years old. But it is certainly true that he himself did the reconstruction into logical form of the third man argument. That is the paradigm example of the first great use of analytic philosophy is applied to ancient, and he deserves to get credit for that. The wider question, it's analytical philosophy. If you go far enough back, there are some philosophical views at the basis of it, certain kinds of atomism and so on. What it
what it's amounted to meaning is just very strong training in the subtle distinction between possible meanings of terms and sentences and their logical relationships among each other. It's a set of intellectual skills. And those intellectual skills can be used in lots of different contexts with lots of different propositions. I mean, I remember when I was a graduate student, I wasn't always completely polite and saying that Husserl's Ideen is a work in analytic philosophy. Just look at all the distinctions in Husserl's Ideen. So that's my answer to that one. Well, thank you once again, Donald. Well, I think you have to finish. We are around 10 minutes ahead of the planet. I would like to thank you very much, all the audience, and mainly Claudia and Donald. Thank you very much for your presentation. And we will return in 1 hour to listen to Livio Rossetti and Carlo Chiuto. So all you are invited. We are going to let the Zoom open, so you can just mute and mute your phone and close your image. But the assistant will be here too. And then we return at 2 a.m. Brazil. Thank you very much again. And I would like to ask you to use the reactions to thank our two speakers. Goodbye.